هذه هي قبيلتي، هذه هي عشيرتي التي اعتادت أن تسير. Yeah. So better than a brother for. صباح الخير ملكال، صباح الخير يا أرض ريدار، صباح الخير يا قلب النابت لمملكة شورى، صباح الخير يا عاصمة البلاد أهلي، وكمان صباح الخير لكل أهل الخير أخواننا أخواتي في كل مكان، أهلي في استوائية، أنا في بي، أنا في ويل، أنا في رومبيك، أنا واو، أنا اللوة، أنا بحييكم وكمان بسلم عليكم from شورى والواي تي في، أنا في ولاية الواحدة، أنا نوير معلي، أنا في ولاية رانيل شلكاوي دنكاوي مباني كوماوي، أنا بحييك وكمان بسلم عليكم مرة أخرى from شورى والواي تي في، شورى نيكا مونودكم لا بنوبا مادياتو bizat nyim ya mago jeng mal bakal mo yin penye ka nguba madia ki mat momer kur mi tol may musala to uba madia ki mat perget
كما مدى دار كي تشولتو مو نودي كم لابن United States Canada Europa kanya di indi chiang i madam i bo chuli ba ya chol i ba mat kinyu rade radner men nudi pe chodi chiang الليله عندنا حلقه خاصه دي حلقه بتخص اليوم بتاعت امس اللي هي يوم الانفصال ولا استغلال. واحد من الاثنين حنعرف بعد شويه هل هي كانت انفصال ولا استغلال، لكن احنا بنقول هي يوم بتاعت استغلال. خليني احييكم تاني، وكمان خلينا نرحب باي زول موجود اونلاين، ويا ريت if you can try to share the show. الشو بتاع الليله حيكون بالعربي عشان كمان ناس كتار يسمعوا، ولانه دي حلقه خاصه بالذات to to also acknowledge the hard work, the blood which has been shared by by our heroes. So خليني احييكم تاني، وخلينا كمان نرحب باخواني الموجودين معي في الاستوديو. Please try to share the show. معي هنا استاذ جورج، معي هنا كمان brother اوتر اوغوك. خليني اجيبهم عشان الحلقه بتاعنا يبدا على طول. Please try to share the show. الحلقه بتاعنا حتبدا على طول، ما حنقول كتير. Try to share the show. Today we are free. Oh yes, we are free at last. Freedom has come today. We had a dream, burning like a fire. Yeah, it must come true today. We are believers, believing in the struggle. Yeah, it must come true today. Rise up, your banner is waving. Hey,
again is free. We will win. اخواني اخواتي في كل مكان، خلونا نرحب بكل زول موجود اونلاين. Please try to share the show. الليله شو خاص، ده يوم بتاع الاستقلال بتاعنا ولا يوم بتاع انفصال بتاعنا ما معروف، لكن هنعرف حسب بعد شويه. ويا ريت if you can try to share the show، ده هيكون كويس، وانت كده بتكون خدمتنا كمان وعملت واجب بتاعك. خلونا نرحب باخواني الموجودين معي في الاستوديو. معي هنا استاذ اوتور اوغوك. بعد اوتور اوغوك is good to see you again. It's been a while, and I hope also you're doing well. I know you better daily, but let me thank you again for just being here and being part of this important show. Please, as واحد من جيمو يبنو كجولوس, this is your opportunity to actually greet our people across the globe. So, Brother Tor, تفضل أخوي. Thank you, Brother Sabrino Walker, CEO of Cholo Worldwide TV. Umia in the studio also. George, Amum. It's good to share with you tonight, and it's my pleasure. Also want to greet our audience, Cholo Worldwide TV all around the world, starting here in Australia where we are. The home of Cholo Worldwide TV, Melbourne, and all Australians, and back to overseas, all around the world. My greeting to each and every one of you. And it's always good to come here and share the concern of what is affecting us back home, our birthplace, South Sudan. And it will be good if we can have an interaction. Today is the 13th anniversary of independence of Republic of South Sudan. There are a lot of mixed opinion around this, and that's what we're going to talk about it. So it will be good if we can all join in, share this conversation, and people who want to raise questions also, they can. That's what I want to say for now. Thank you. Thank you, Brother Otor Oguk, the founder and the director of TAR Finance. Thank you for actually being part of this show. وخلينا كمان نرحب بأستاذنا وأستاذنا الكبير محلل السياسي ناشط اجتماعي، وهو كمان يعني له ألقاب كتير كمان، وهو كمان وجع. ايه ده مين ولا شنو يا اخوي؟ Brother George, I'm so happy to see you here. Please greet your audience. There's a lot of people online. And please, if you're there, Brother Lual, please share the show. Sister Rita, Jabal, please try to share the show. I can see a lot of people online. Please share the show. Wajava, greet your people, please. Further. شكرا جزيلا اخونا سابرينو اواكر. شكرا جزيلا اخونا اوتر اوغوغ. خليني انا ابدا سلامي للشعب بتاعنا، شعب بتاع جنوب السودان في الاماكن المختلفه. ده يوم فعلا مهم جدا بالنسبه لنا، يوم بتاع ذكرى بتاع الاستقلال او احتفال بتاع استقلال 13 لدولتنا الوليدة، والدولة اللي نحن طلعناه بالدماء بتاع شهداء بتاعنا اللي قدموا أرواحهم رخيصة لهذا البلد عشان يكون عندنا بلد. خليني نيابة عنكم وكل المستمعين الشايفين أونلاين نقدم شكرنا لكل الأسر بتاع شهداء بتاعنا وكل الأسر بتاع هيروز أبطالنا اللي قدموا أرواحهم مجانا
للبلد اللي نحن الليلة بنسميه بلد حقنا. على راسهم زعيمنا دكتور جون دمبير. ده فرصة إنه نوصل سلامنا لأسرة بتاعه وكل هيئة الأركان بتاعت الجيش الشعبي اللي قدموا أرواحهم بعد جون جرانج كاربينو كوانين بول، أسرة بتاعه وأولاده وأبونا وجنرال جوندي ويليام نيون باني، الرجل المعروف بالنضالاته والقدم روحه رخيص لهذا البلد. نقدم سلامي لأسرة بتاعه، ونقدم سلامي برضو لأسرة بتاعت البطل الفدائي، أول من قدم روحه فداء لهذا البلد في جبال بوما، ناشقاق نشلو، أول قائد من هيئة الأركان بتاعت الجيش الشعبي اللي قدم روحه رخيص لهذا البلد عشان يكون عندنا بلد الليلة. ده فرصة أنا أقدم سلامي لأسرة بتاعه، لأولاده، لكل الأهل. ده فرصة أنا أقدم سلامي لكل الأبطال بتاع الجيش الشعبي من زعيمنا جون جرانج لهذا آخر جندي قدم روحه لهذا البلد. ده فرصة أقدم برضو للجرحى بتاعنا والأحياء اللي لسه عايشين والمعوقين بتاعت الجيش الشعبي اللي نصهم وأجزاء بتاعت أجسادهم اتدفنت وهم لسه أحياء. ده فرصة أنا أقدم برضو سلامي واحترامي لهم. لولاهم ما كان لنا حاجة اسمها بلد الليلة، لولاهم ما كان لنا جنوب. فالليلة يوم مميز جدا جدا، يوم مميز ويوم مهم، يوم فعلا بذكرنا إنه شنو التضحية عشان تقدم نفسك لبلد مجانا، ده ما حاجة سهل. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ جورج، خليني أشكرك تاني. وبالفعل الليلة دي طبعا يوم خاص ويوم فري من نوعه. المشاعر بتاع الناس بتختلف، في ناس عايشة وفي ناس ميتة، في ناس دايشة وفي ناس ما معروف عايشة ازاي، في ناس بتاكل في آيس كريم وفي ناس بتاكل في طين، في ناس يعني المشاعر بتختلف من زول لزول. وفي ناس مبسوطة وكمان فرحانة بيوم تاع الليلة، لكن كمان في ناس حزينة إنه هم وصلوا ليوم تاع الليلة وهم في الوضع بتاعهم ده. أكيد شعب بتاعنا has a mix، يعني مشاعر بتاعتهم بتختلف من زول لزول. it depend on the situation بتاعه. لكن معظم السواد العظم من شعب بتاعنا أعتقد 90% they will agree with me and you إنه yes they might be happy، لكن the happiness بتاعهم ده يعني ما الhappiness المفروض. لكن أخوي قبل ما أمشي معك قدام، السؤال اللي أنا عايز أوجهه لك أول إنه هل صحيح زي ما الفنان اللي غنى قبل شوي إنه we are free at last. yes we are free at last. هل الحصل للدولة بتاعنا هل كانت استغلال ولا انفصال؟ لأنه لو كان استغلال أكيد كان حنمشي وبكون أخذنا عبرة من الواقع اللي كنا فيها. ولو كان انفصال طبعا أنت لما تنفصل بتجيب معك أمراض بتاعت الزول اللي أنت كنت معه. فهل دي استغلال ولا انفصال؟ واحد في اثنين ولا هما اثنين مع بعض؟ تفضل جورج. شكرا جزيلا سابرينو على السؤال. هل ده استغلال ولا انفصال؟ عشان أنا أجاوب على السؤال ده بالمناسبة ممكن نرجع شوية لورا، إنه الخلانا ذاته إنه نحن ننفصل أو نستغل شنو؟ نحن كنا شعب واحد في دولة السودان، الدولة اللي ما كان شايلنا، دولة إنه كان في مجموعة معينة شايفين نفوسهم إنه أحسن من غيرهم، ونحن كنا بنشوف نفوسنا إنه ناس
درجة تانية في دولتنا. فبالتالي نحن أخذنا قرار إنه لا، إذا دولة ده حقنا كلنا، من المفترض يعاملنا معاملة بتاعت شعب واحد. لكن إذا في كلام تاني لا، إحنا ما ممكن نكون جزء من الدولة ده. صحيح كان في استراتيجيات نحن وضعناه أو في الحركة وضعوا إنه البلد ده كان يطلع كيف. but أسباب الخلانا إنه ناخد القرار بتاع إنه enough is enough ده ممكن يجاوب على سؤال. نحن حقيقة انفصلنا من دولة السودان. انفصالنا من دولة السودان بالنسبة لنا ده استغلال وولادة لدولتنا. نحن انفصلنا لأنه ما كنا مبسوطين من الدولة اللي كنا قاعدين فيه، وقدمنا فيه ثمن كبير، ناضلنا 21 سنة. قصاد ده نحن قدمنا خير أبناء جنوب السودان عشان إحنا يكون عندنا دولة. نحن انفصلنا، وانفصالنا كان في التصويت زي ما كلنا عارفين. we did a referendum، والشعب بتاع جنوب السودان قالوا كلمتهم. كانوا في خيارين، خيار الانفصال ولا وحدة. فالشعب بتاع جنوب السودان قالوا كلمتهم، وده الجواب اللي واضح إنه نحن أخذنا انفصالنا في الريفرندوم. لما أخذنا انفصالنا في الريفرندوم وقلنا كلمتنا وأخذنا دولتنا اتولدت ونحن بنحتفل بالاستقلال ده بتاع دولتنا. فنحن انفصلنا لأنه كان ده خيار حقنا. الخيارات اللي كانوا موجودة 2. نحن انفصلنا من دولة السودان. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ جورج. ده حقيقة طبعا إنه ساعات أحيانا أنا I do agree with you إنه انفصلنا بالفعل. عشان كده نفس المرض اللي كان موجود في الدولة الأم أو لسه معانا دلوقتي، نفس المشاكل اللي كانت موجودة أو جت معانا and we are still struggling right now. أستاذ أوتوروغو، فنان قبل شوية كان بغني إنه we are free at last. Are you free at last؟ قبل ما أخش معاك في الحلقة بتاعنا. No, we are not actually free at last. And Okay. and Penan Kang, he actually brought the song in the right time when the South Sudanese voted during the referendum. And it's something all of us are proud as a South Sudanese, because what our forefathers was looking for, we can now be able to witness it, as a first generation, to see what we all wanted as South Sudanese. So it was the right song to be sung during that time. And but unfortunately, the country was hijacked, and that's why I said in the beginning, before, as we celebrate this, it is good we have acknowledged those who lost their life. It is very important to acknowledge them with the head, our late leader, Dr. John Grang, and everybody, even back to the villages. There are many people who died because of hunger and things like that. A lot. Until now, people are still dying because of freedom, of that song that we all need to have. There were 3 things that Grang talk about, that the reason why we don't want to be in Sudan. 1 is the freedom, and 2 is the justice, and 3 is the equality. These 3 things, when we separated, we thought now we can be able to achieve them. But now it's even worse.
than what we were thinking to come out from. So the song is right, but it's not being practiced. We did not put the effort in place so that everyone will be free and will get the justice that you deserve and will get the equality so that we can all be equal in South Sudan. Thank you. Shukran, brother Otorugok. Let me also acknowledge that you were one of the freedom fighters. Although people are still blaming SPLM now, SPLM, you guys were the reason why people are in this situation, Well, So, No, that's not true. look, That's not true, mate. all, who do we blame now? all of Do we us. blame NCP? Do we blame NCP or we still blame SPLM? No, we are not Let's blaming try. anybody. We are not blaming anybody because we are all part of this struggle. Okay, the struggle comes into so many ways. There are those who volunteered their life in the front line, took up the arms, and there are those who are within the meat of the enemy to feed the information. Their life is also in danger. Many people lost their life. They were caught giving information. So better a person who is in the front line, because you can run, you can get injured, and then you can still escape. But those who were in the midst of the enemy, they are actually in the danger zone. But it's still because of the of South Sudanese is in heart, and because of the three things I just said before, they give up their life. That if whatever come, let it come. We also got our civil population throughout the South Sudan. They were helping those soldiers who are carrying guns to even show them the way and even help them to carry the weapon and guns and whatever they have with them, because they can't be able to carry it, and even give them food. So we all contributed to that. And finally, we choose on the day to vote it. We all voted. It was not voted by those who were in the bush only. We all voted. So this is our victory. It's our victory collectively. It doesn't belong to those who were in the bush, like us who went in the younger age. No, it is everybody. Everybody is involved. This is our victory as South Sudanese. Thank you brother Otorugok. وخليني نرحب بالاودينس بتاعنا والمشاهدين بتاعنا كلهم. We will put the link down there. Please, if you're willing to come up and also say a word in regard to our anniversary, that would be also good. لو في حاجة كويسة أنت ممكن يقال للشعب بتاعنا، أمنية بتاعك, we will put the link down there and you can come up and also put your words. أستاذ جورج، خليني أجيبك فوق. طبعا topic بتاعنا بتاع الليلة هي what did we achieve? The achievement of the independence of South Sudan, and also there is a lot of disappointments. People are disappointed for the reason they were going to free people of South Sudan, to give them justice, and also adala زي ما أستاذ أوتر قالوا قبل شوية كده. أستاذ جورج أنت كزول كمان كنت متابع، وزول كمان you were so close to the no deported Chiang. كده if you can just describe the achievements. أكيد طبعا في achievement. Independence by itself is a big credit to the to those people who actually took the challenge. So please, كده, what did this struggle achieve apart from just apart from having a land called South Sudan? تفضل جورج. شكرا جزيلا على السؤال. نحن حققنا شنو؟ What exactly we achieved in this? You see, in this life,
the most expensive thing is your freedom. أغلى حاجة في الدنيا ده حرية. وده ممكن ده أول حاجة فعلا أخواننا اللي قدموا أرواحهم تضحية للبلد ده عشان إحنا ناخد حريتنا، ده كونه إحنا يكون عندنا الليلة بقعة من الأرض نحن نسميه دولتنا، يفيل بانتماء إنه أنا عندي بلد، عندي جواز بتاع السفر بتاع الدولة بتاعي، أنا عندي جنسية بتاع الدولة بتاعي. I am a South Sudanese. It's a really a big achievement. That achievement of course the achievement بتاع الشعب بتاع جنوب السودان كله. توقعاتنا وطموحاتنا صحيح كبيرة. نحن لما أخذنا استقلالنا أو لما ناضلنا لمدة 21 سنة وخضنا المعارك الشرسة وأخواننا قدموا أرواحهم رخيصة لهذا البلد، توقعات اللي كان عندنا طبعا إنه حيكون عندنا البلد بالطبقة من الذهب، وبكل أمانة لما نحن انفصلنا لقينا بلد بالطبقة من الذهب. بلد انفصل فيه قروش، انفصل وعنده إيرادات جاية من بترول، حاجة هم أصلا ما بذلوا فيه مجهود. بلد إذا نحن كنا ركزنا كويس وخدنا رؤية واضحة للبلد كنا حققنا على الأقل حتى ولو ما 1% من اللي نحن اتمنيناه للبلد حقنا أو لأنفسنا، ممكن كان على الأقل لو نص. لكن of course للأسف الشديد بالرغم من إنه فعلا نحن حققنا أغلى حاجة اللي هو الحرية بتاعنا وحققنا بلدنا، عندنا الجنسية الليلة، عندنا دولتنا، لكن الدولة ده نحن ما قدرنا كشعب أو كقيادات ما قدرنا نحقق طموحات بتاع الشعب بتاعنا اللي من افترض كان نعمله كقيادات أو قيادات البلد من افترض كان يحققه. من 2005 إلى 2011 لحد يوم الليلة لو أنت نظرت نحن كدولة أو كقيادة بتاعت البلد صدقوني ما حققنا حاجة. اللي حصل ده ولا 1% من الطموحات بتاعنا. لما نحن استغلينا ليه؟ عشان يكون لنا بلد يقدر يوفر مدرسة كويس لجنة بتاع شهيد بتاعنا اللي ما عنده أبو، الأبو قدم روحه لبلد ده، عشان يكون عندنا مستشفى لأرامل بتاعيننا الرجال ماتوا في الحرب ده، عشان يكون لنا بلد، عشان يكون في مدارس كويسة، عشان يكون في شوارع كويسة، عشان يكون في الأقل تنمية كويسة، عشان يكون في رؤية كويسة للبلد إنه بلد ده هنا بعد 20 سنة ما عايزين إنسان ما بيعرف يكتب ولا يقرأ في جنوب السودان. بعد 20 سنة ما عايزين نعتمد على أي حاجة ولا ما عايزين نعتمد على قروش البترول. ده كله لو نظرنا في الموضوع ده ما في حاجة يتحقق، ما في حاجة، العكس. ممكن وضعنا في فترة بتاعت السودان الواحد أرحم وأفضل بمراحل. is not just talk، ده حقائق.
في السودان الواحد عندنا كان مدن زي ملكال، زي بنتيو، زي بور، مدن كانت فيها مدارس ومدارس بتنافس، بتمتهن في ملكال بتخش جامعة خرطوم، بتمشي تنافس مع ناس في خرطوم. ده في زي السودان الواحد. بعد ما نحن انفصلنا عملنا شنو؟ دمرنا انفسنا، قتلنا انفسنا، شردنا انفسنا. جنوب السودان الان اكثر من 70% من جنوبين اللي الناس صوتوا للبلد ده انه بلد ده يطلع هم لاجئين ونازيين في دول الجوار. دولتنا الان محدده بمجاعه ليومنا هذا. نحن ما قدرنا نعمل حتى ولو شارع واحد غير الشارع بتاع بور ده وشارع بتاع بارغزال اللي هسه شغالين فيه ده. شارع نمولي ده امريكان ايد، ده ما قروش جنوب السودان. العمارات اللي انتم شايفينه اللي بيولع في جوبا ده كله اثيوبيين واريتريين ولبنانيس، ده ما قروشنا، ده ما جنوبيين. كويس. ممكن الشوارع الداخليه يقول من بلفم لداخل جوبا واراوند جوبا، لكن انتوا اللي شفت الباجت ذاته بتاعت الشوارع ده والقروش اللي استحلقوا عشان يعملوا الشوارع ده، you will see exactly الكارثه الحقيقيه اللي بلدنا فيه. فعشان ما اتكلم كثير انا عايز اقول انه نحن ما حققنا حاجه، بالعكس نحن قتلنا انفسنا، دمرنا انفسنا، شردنا انفسنا، انتهينا من السوشيال فابريك بتاع المجتمعات بتاعنا. الليله شلكاوي عشان يزوج نوراويه بيسال نفسه مليون سؤال، عشان الدنكاوي يزوج شلكاويه بيسال نفسه مليون سؤال. التعايش السلمي اللي كان موجود دمرناه. now we are working انه انت وانا we are not the same people who were fighting yesterday for this country. نحن ما حققنا حاجه في الحته دي، في التنميه ما حققنا حاجه، في السوشيال فابريك ما حققنا حاجه. نحن بس زي شعب عميان ماشي وما بيعرف ماشي وين. لكن قد يكون في ناس بيدعوا انه هم عندهم مشروع عايزين يحققوا، لكن يا ترى هل المشروع ده صحيح؟ الزول اللي عنده عقل واللي عنده قلب اللي عنده نظره اللي بيشوف لقدام، المشروع ده هيودي بلد برلمان ولا المشروع ده هيغطس البلد ده؟ ممكن دليل كافي من 2005 ليومنا هذا شفتوا نتائج بتاعت المشروع ده. اوكي، المشروع ده دفعنا فيه ثمن كبير، ريالات كبيره راحت ضحيه للمشروع. السؤال اللي بطرح نفسه ولا انا دائما ابدا بسال نفسي انه المشروع ده هيودينا وين؟ بالنسبه لي انا في قناعه تامه انه غير انه يغطسنا ما يودينا اي حته ثانيه. فاجابه لسؤال حقيقه ما عايزين نظلم حد. نحن كشعب بتاع جنوب السودان بغض النظر عن كلنا افقنا، كلنا صحيح ممكن بندي اللوم الاكبر للقياده بتاعنا وراس الهرم بتاع الدوله بتاعنا كمسؤول كالاب، لكن كلنا شركاء في انه احنا فشلنا حقيقه نغور بلدنا ده ويمشي برلمان. شكرا. شكرا استاذ جورج. let me bring brother Otor. brother Otor اعتقد استاذ جورج يعني ما قدروا انه يدينا achievement بتاعكم انتوا ناس سبيل دول
Wow. Asma, you go have a prawn, man. This is a shared responsibility. It's called a shared responsibility. It is. It's just joking. It's just joking with you. You know, people are blaming a 13 years old boy for the old destruction which has happened. I think the expectations were so huge. People were expecting a lot. But do you think, Brother Otto, what would a 13 years old boy do apart from what is going on right now? Can we blame a 13 years old boy for all this mess? No, we can't. Look, Sabrina, when we talk about the independence of South Sudan, it is very important to go back to the history. It's not just something started from our generation, but it goes back as per the British when they entered Sudan in 1898. And that is to do with the Peshawar incident as part of that. So it goes back to that time until the British rule all the way until 1947, something like that. That is the first phase of how we went through. And then we have the second, or whatever you call it, the first civil war we witnessed. That is sparked up in Torit, simply because the thing that Junubin need, or generally Sudan Ben as a whole, as they need, should be equal, but it never been the same. And we continue struggling, and we demanded that we need South to be independent from the North. And it never happened until we see it at the end of that, still within the first civil war, many in 1972, when the Addis Ababa agreement was signed, hoping the whole thing will be fixed with that agreement. But unfortunately, it never happened again. Another war started. Officially, there are some people who left in the bush, but another war started. Simply because we need things, as I said before, we need everybody to be equal with one another. There is no one going to say, oh, I'm the first class, you are the second class. No. We need justice. If I have a problem with you as Utwan, I need to be given my right. I should not be judged of where I come from, or what religion, or what color, or what tribe. I shouldn't be judged that way. These are the things that we were all demanding. I should be free to do whatever I want to do in my own capacity. I should not be dictated. Or someone cannot just come, like what Garang say, and sit on top of me and say I'm the problem and I'm being sat on. It doesn't work that way. So it is true that the way how we have messed this current opportunity that we got after independence, yes, as PLA, I just said jokingly before that we share the responsibility, but of course, the leaders who come from the bush, or who is still now the President Salva Kiir, he have an opportunity of fixing everything because he's the leader, he's the father of the nation. Everything all in his hand. Everything is all in his hand. He's the father of the house. You see? So he has the capacity of fixing things. It's not easy. It's not easy for things to be achieved because, as I said before, our problem started during the British era. Every generation is born within the problem. And to fix those problems, there must be a program in place.
So there's no programs. There is no program for this generation to take it over. So what we see from generation to generation is war, hatred, war, hatred. That's it. There is nothing else. So they must have a program in place. And I'm glad some of the leaders or writers, they have put down the ideas of Dr. John Graham in books. That what was his idea? Professor Lual Achwek has written a book. He put the ideas of Graham, Dr. John Graham, in a book. It's called The Power of Creative Reasoning. He put it in a book. What was in his mind? But we never follow those ideas, because we have the leaders who were just after independence. But after independence, what is next? What are the programs to develop a nation? We did not have a program in place. So a child that is born 13 years ago, what is in his mind? That how can I have those ranks? I want to have the ranks. And how will you have the rank if you become a warrior? You know, you want to become a warrior. You want to fight. You want to go to the field. You want to be commanding the troops. That is what is in the mind of a child in South Sudan now. There is nothing else. They don't know what is that to go to school. You need to learn. You need to discover things. You need to build this tall building. You need to do operation. Nah, it's not in their mind. You see, they don't have, and you cannot blame them. What is there that this certain tribe is against your own tribe? Certain family is against your own family. You see, so a family with a family, a brother with a brother. You have your brother who is now fighting in the bush. Another brother is dining with the government in Juba. That's what it's all about. But that's not the case. That's what we were fighting. That's what we fought and voted for our independence of South Sudan. We voted so that we can build that nation. Having a nation is not just a name. What Brother George said before, what we have done is to have a country called South Sudan with a passport. Like I can travel with a passport, that's it. But it did not come with what is required for a nation to do. And you can use an analogy of in our tradition, when a man wants to marry, you want to set up your own house, it will be called like your own house. You need to be capable of managing it. You need to bring someone lady as your wife. You are responsible to feed her, take care of all her responsibility. You need to make sure everything is all there, build a nice house. That's how it is. You cannot just marry and you are not able to take care of your family. It doesn't work that way. So when we got independent, we should meet all the necessary requirement that is needed for that nation. Otherwise, there was no point for us to separate from Sudan. We could have not done that. We could have stayed there. But what we have found, and what many people have concluded, a lot of scholars, there are two things. One is the greed. Okay? It's the greed. And the grievances that we have among ourselves is what tear our country down into pieces today. And by the way, a human being by nature is greedy. That's a human being by nature. He's greedy. If there are no laws in place, you will mess up. As we speak now in South Sudan, those who have the powers, they are enriching themselves. They don't want any change. They are very comfortable with it. Don't think it is the leadership. No. Those who are working with the leadership, they're very happy. They're very comfortable.
And even when you come to individuals who are civilian, who are businessmen, because the country is so corrupt, there is no system in place, they are making a huge profit because they are not giving to the government. Everything that they generate in business is 100% theirs. They don't want any change. Any change that is affecting them, they don't like it. That's the reality, whether you like it or not, that's the reality. So those who are now benefiting in Cuba, they don't want anything. Even as we speak, peace talk is going on in Nairobi, that we need this, we need everything to be, we need justice, we need equality, we need freedom to come to everybody. They don't like it because what they have now in South Sudan will belong to everybody. And they don't like it. That's why there is a lot of obstacle. It will only happen if some leaders who have the power step up and try to do what is right. Even if President Kiir himself today said, I need this to happen, and those who are behind him, they say, no, it will never happen. They will block it. They will block it. So we all need to need a change to take place, so that everybody will start singing the song of Kang, that freedom for all. So that's my contribution. Thank you. Thank you brother أوتر أوغوك. خليني أرحب بأستاذ جورج وخليني كمان أرحب بأستاذ شارلز كون وإيمانويل جيلوال. Let me greet you all. وألسو ويليام ميل يبقى ماد روجينا دين وبينو بقى ماد أغلي. ولو في واحد عنده كمان فرصة إنك تجينا كمان فوق وتقول كلمة بتاعك, that will be also appreciated. أستاذ جورج, أعتقد أنت استمعت لأستاذ أوتر. Instead, SPLA لما جو من خلا, instead of trying to build the country, they start eating. وحاجة تاني إنه we as the people of South Sudan, actually we don't know even each other's. What we have done so far is something like we are just trying to see if we can live together. Because if we don't know each other's, how would we live together? If you have not spoken to a girl, and then you knew each other's, how would you live with that girl together? That's what is happening to our people. For people like ours, we are many tribes, and a lot of them, they don't know each other's. How would you bring all these people together in order to live and coexist as one unit? Because what is happening right now, it's not because we don't want to live, but because we don't know each other's. How can we fix this? Or you have other reasons. You might have another reason. شكرا للسؤال. بالمناسبة خليني أرجع. أنا خلفيتي خلفية عسكرية. Okay. I was a soldier. I was a soldier, and not just a soldier with بيعرف القانون وتدريب العسكري والقيادة. أنا ليه قلت الكلام ده؟ أنا قلت الكلام ده لأنه أنا بؤمن إنه أي مجموعة من الناس راس زي بني آدم، فإذا الراس سليم الجسم كله بيكون سليم. إذا الراس فيه مشكلة هيكون فيه خلل، البلد هيكون فيه خلل. أمثلة كثيرة في الدنيا ده حية، وبسبب القيادات
من المستحيل صنعوا اللي ممكن. عندك سنغافورة، عندك ماليزيا، ديل دولتين ديل انت لو شفت التضاريس وشفت الشعب بتاعهم ذاته وشفت التركيبة بتاعه وشفت المناخ والموقع اللي دول الدولتين فيه، ده من المستحيلات انه ممكن يكون في حاجة اسمه بلد ذاته. لكن because of leaders, because of رؤية، because of knowing what you really want to do، هم قدروا يصلوا لحتة إنسان الطبيعي بيشوف إنه ده مستحيل. عندك رواندا قدامك جارك، من دولة كانوا بيكرهوا بعض، قاتلوا the worst genocide ever happened in the world، للدولة العالم الليلة كله بيتكلم به one man. صحيح أنا بتفق وأنا بقول إنه بلدنا أنت عارف عشان إحنا ناخد حريتنا ده في مرات كلام يقال لما يكون تاريخ، لكن في البريزنت صعب جدا إنه يقال. عشان يكون عندك دولة الليلة وتاخد جنوب السودان ده في صفقات تمت، في صفقات تمت، ده واقع وكلنا بنعرف الكلام ده يعني. maybe it's too early for us to talk about it but في صفقات تمت عشان يكون عندك جنوب السودان بصورة الكلنا شايفينه الآن. نانو اتولدنا لكن اتولدنا مغيدين، يدينا مربوطة، ولي يوم الليلة احنا لسه مربوطين. لكن بالرغم ده انا قبل قلت انه خلفيتي عسكرية، القائد دائما وابدا اللي عنده رؤية، اللي شايف هدفه قدامه حتى ولو كان مربوط ومقيد، هو بيعمل المستحيل على اساس انه يطلع من القيود ده حتى ولو ده كلف حياته. جنوب السودان ما حر، نحن لسه مقيدين، واذا في خطر حقيقي حتى للمحادثات اللي نحن بنتكلم عنها هسه حاجات اللي بناقشوا في نيروبي ده مش امنيه بتاعت كل جنوبي، equality، مساواه، قانون، تطبيق القانون، كل الحريات، ده مش امنيه بتاعت كل جنوبي. ليه نحن كجنوبيين ما عايزين ده؟ صحيح في زول ادو نفسه، في غيور، البلد مكلبش. علشان كده دائما ابدا انا ما بلوم لكن بحمل المسؤوليه للقياده بتاعت البلد، انه ما في زول ممكن يحرر جنوب السودان ده
الى القياده بتاع البلد. ونغير القيود اللي نحن هسه مقيدين انفسنا بولا، ونضع برنامج ومشروع واضح يقدر يلم جنوبين في حته واحد. ما مستحيل. على فكره في ناس يتمنوا، واصلا الكلام ده اتقالت حتى في التلفزيونات في الشمال، ونحن كلنا بنشاهد انه الجنوبيين you will not go and have peace. انتوا ما حتكونوا بلد، والله انتوا هتقتلوا بعض، والله انتوا هتواصل كده، انتوا ما هتقدر تطوروا، ما هتقدر تحكموا انفسكم. تفتكروا انه الكلام ده هو كان مجرد كلام يقال، ولا كلام ده هو بس كان تحليل بتاع التركيبه بتاعنا وقبائلنا المعروفه؟ لا لا ابدا. انا شخصيا مؤمن انه الكلام ده ما صح. كل الدلائل وموجوده. As I said, it's too early for us to talk on things sometime. وكلنا شايفينه. شوفوا حيكليه بتاع الجنوب، بتاع القياده بتاع جنوب السودان ده. Just look at it. Just look at it. The answer is very clear. كده أستاذ جورج، بياتو أقول أو بياتو منطق. أستاذ جورج، زول امبارح زول امبارح قدم روحه مجانا فداء لبلد، نفس الزول الليله ما يقدر يودي جناه مدرسه. الزول اللي امبارح ادى نفسه سلم حياته وقال انه انا مستعد اموت عشان البلد ده. الليله انتم شايفين وزراء بتاعنا ده الريال SPLM شايفينه عندنا في 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 في, في جوبا ده. they are beggars from whom؟ كده أنا أسألك سؤال أستاذ جورج. أنت كشخص دلوقتي أنت بتتكلم وأنت أصلا متشائم من الوضع الموجود حاليا، لكن في ناس دلوقتي هم أصلا مبسوطين وما حاسين بالكلام اللي أنت بتقوله، لأنك أنت احتمال هم الناس يقولون يا أخي جورج بينظر للقضية ده من زاوية بتاعه، لكن أنت لو مشيت للناس التانيين شايفين الوضع ده ما في أحسن منه. كده أنت خش في العقل بتاع زول اللي بيقول كده، يعني هو حاسس بشيء كويس. كده يعني. كلام جميل جدا. الليله ده لو نحن قلنا لنفترض، خلينا نتكلم بوضوح، لو قلنا الليله انه مثلا اخواننا الدينكا those who are today people are playing with their name، صحيح هم حقيقه متمتعين بجنوب السودان ده؟ هسه انت امشي جوبا وشوارع بتاع جوبا ده، هو ذا باكس في شوارع بتاع جوبا ده. جيش شعبي امبارح كان بيحارب عشان البلد ده بكل قبائلهم بما فيهم دينكا. they are beggars today. الزول اللي بيفكر انه هو متمتع بجنوب السودان او هو شايف انه القاعد يعمله في جنوب السودان ده صح، تفتكر لو خشينا في عقل زول ده صحيح زول ده عقله سليم؟ كيف هو زول واعي ومتعلم صحيح. تعليم ده حاجه ثانيه. بالنسبه لي ده ما زول عقله سليم. بالنسبه لي something wrong somewhere. لانه انت عارف do you know what the meaning of sacrifice؟ giving yourself, leaving your mother, your own mother and father and your children and wife behind
and you say I am going to die for that country and that country turn يقلب نفسه ضدك. جيش الشعب يحس المقطعين في جوبا ده، الكرين مقطعين، اليدين مقطعين، العيون مقلع، عشان شنو؟ مو عشان البلد ده. هسه الجيش الشعبي بتاعنا القاعد الليله يوم الليله ده 9 شهور 8 شهور ما في مرتبات، عشان شنو؟ الجيش الشعبي المبارك مات، خلى مرته واولاده وامه وابوه. بخلي زول عسكري يقعد 12 شهر من غير ما يشوف ولسه ماشي شغل. شنو يعني؟ اسبب شنو؟ تضحيه ده. هل يعني عجبه الكاكي ده ولا كيف يعني؟ عشان كده انا بقول لك انه اذا في زول بيشوف انه اللي هسه اللي بيحصل في جنوب السودان ده انه هو تفكيره سليم، اشك في ذلك. جنوب السودان لسه مغيب هسه. خلينا نكون واضحين يا وطن. وزراء بتاعنا هسه بتاعنا هم بيشعروا من منو؟ مش من الناس اللي مبارك كانوا ضد جنوب السودان، مش من الناس اللي مبارك كانوا بيدفعوا كل ما عندهم عشان انه جنوب السودان ده ما يستقل. مش من الناس اللي مبارك، مش ناس ولا كلام 200، مش من الناس اللي مبارك كانوا مطلعين روح جنوب السودان ده. ما عشان كده ساعتها and they are the one today enjoying جنوب السودان. من اين لهم هذه القوه؟ ما عشان كده قبلك سألت السؤال الاول. This is the question الجنوبيين need to ask themselves. من اين لهم هذه القوه؟ مصادر دخلهم ده بجد من وين؟ قروشهم ده من وين؟ هم ذاته قاعدين ذاته في السلطه ده. how؟ كيف يعني؟ البخلص الفقير ده كوشه مقفول. شنو؟ البخلص الفقير ده ما يغير ناس معينين من ما جو لجنوب السودان ده يوم الليله. شنو؟ جنوبين you need to think. Everything is clear in front of you. عشان كده انا بقول ان جنوب السودان لسه مغيب، لانه لسه مربوطين يا جماعه. حاسه انتم بتتكلموا في السلام الحاصل في نيروبي ده. Do you think صاحب المنطق كده بالعقل تفكير بتاع زول صاحب بفكر البعيد؟ انتوا صحيح بتفتكر انه الكلام ده ممكن يبدا؟ اشوف في ذلك. والله ده هيكون تضحيه وده هيكون فيه ثمن. صحيح استسلام ما هو الحل، لكن it's not going to be easy my people. It's not going to be easy لأنه البلد لسه يا جماعة مربوط. الفقير اللي حسه قاعد في السلطة ده تفتكروا الفقير ده فري؟ سلفة حسه انه من لوم وكل وقت الرئيس بتاعنا ده زول المبارك قدم نفسه مجانا ومشى خلا عشانك انت عشاني انا عشان غيري. What happened exactly to him? What happened? يعني انت مثلا عايز تقول انه رئيس اندر هاوس رئيس ولا ده ما خلينا نكون واقعيين. خلينا كلنا نفكر كده خلونا نفكر كده بالعقل ونفكر بعيد. been hijacked. اوكي. Exactly. فكر كده بالعقل. Is the same person who gave his life yesterday تضحية للبلد ده يوصل الفقير ذات اللي كان بدوق يا الناس عشان يموتوا في الميدان عشان البلد ده يطلع. What happened to him? 70% الليلة من شعب اللي انت مبارك قدمت روحك عشانه 70% refugees. How we come on guys, something not okay here. بالتفكير بتاع الانسان صراحه كده اللي بفكر صحيح في حاجه هنا ما طبيعي، في معادله هنا ما بركب. كله ليه جنوب السودان يكون في حاله بتاعه ده
لحد يوم الليله نحن ما عملنا ولا مشروع واحد، ولا مشروع واحد يا سفرينو. مشروع ممكن تقدر تقول له مشروع قومي، كل ما حاول يعمل حاجه بيجي اللي فوق كده وبخربه، كل ما نعمل حاجه باللي فوق كده بخربه. and those who are around him. تفتكر ده حاجه عاديه؟ to me it's not ده ما حاجه عاديه. something wrong somewhere. It's too early for us to talk about it. I think ده هيفضل التاريخ وهنتكلم فيه في التاريخ. لكن this is not the Selfa who gave his life, who left everything behind, وخلى رتبة بتاع الجيش السوداني، مرتبات بتاع الجيش السوداني، زول ضابط كبير بتاع استخبارات، وقال انه يا اخي انا ماشي محل اقدم فيه روحي، انا ممكن اموت عشان بلدي ده هو بلد ده، انه هو في القمه بتاعت الحرم and he cannot do it. هو ما قادر completely، ما قادر. شعب بتاع جنوب السودان كله شتت. تفتكر انه ده الزول ده طبيعي؟ something not okay to me. something not right. وصل جورج عشان كمان ندي لزول حقه يعني. طبعا اكيد يعني اكيد 13 سنه since the independent ولا انفصال، اكيد في حاجات حصلت، وواحد من الحاجات دي كده let me just try to show you something here عشان كمان ما نشيل من الناس يعني من حق الناس. انتوا لو شايف الحته دي، ده البنك بتاع الجنوب بتاع اسمه لو ظاهر عندك. yes ظاهر. ده this is the new bank. okay yes. فدي في انا بشوف يعني دي انجاز كبير يعني، ولا كيف؟ No. Ask me about this. I will explain to you exactly how these things happen. And if you want me to talk about it now, I can talk about it. Okay, خلينا نتكلم في الموضوع ده. لما نحن قبال الانفصال، المؤتمر الوطني عملوا الحاجة اللي اسمه الوحدة الجاذبة، ولازم يكون في مشاريع بتاعت الوحدة الجاذبة. Are you with me? Yes. الوحدة الجاذبة ده إنه لازم يتم في جنوب السودان تنمية، ولازم يعملوا حاجات حية في جنوب السودان. في 2 حاجات عملوا، ده واحد منهم. واحد ده مبنى بتاع جهاز الأمن الوطني we call Blue House in Juba. Blue House in Juba ده قروش بتاع وحدة جاذبة، وكلام ده عمله سلاغوش. بلو هاوس ان جوبا، حتى افتتاح بتاع بلو هاوس ان جوبا سلاغوش بنفسه ويوجا بعد ما دفعوا القروش وبنوا المحل ده السودان ياو دفع قروش ده وعملوا افتتاح بتاعت الوحدة الجاذبة. بنك اللي انت شايفه ده عملوه في الزمن بتاع صابر محمد حسن، وكان محافظ بتاع بنك السودان. دكتور صابر ممكن 3/4 ناس عارفينه، هو اللي كان محافظ بتاع بنك السودان. واحد من الحاجات اللي اتفقوا عليه انه لازم يعملوا بنك المركزي لجنوب السودان. كان في نظامين طبعا، في نظام اسلامي وفي نظام الافريقي او النظام بتاعكم الجنوبي ده. فالبنك ده 50% من قروش بتاعت البنك ده دفعوا كاش. Are you getting what I'm saying? 50%
50% دفعوا صابر محمد الحسن محافظ بنك المركزي بتاع السودان كاش. زمن ده جنرال إليجا ملوك ياو كان محافظ بتاع البنك المركزي في جنوب السودان. حسب الاتفاق أنكل ملوك طبعا راجل انتوا عارفينه، يعني راجل صوري، راجل وطني، راجل قلبه جنوب السودان. immediately لما صدق القروش ده وسلم 50% قام مشى اشترى الارض، اشترى الارض في محل اللي فيه البنك هسه. ده انكل إليجا ملوك. وقاموا عملوا عطاء لبنايه البنك المركزي. قروش ده جاهز 50%. محمد صابر محمد الحسن دفعوا كاش من زمن ذاك. انكل ملوك من جنوب السودان اشترى الارض. لما عملوا عطاء خصخصوا الشركات اللي نافذوا لثلاث شركات. فضل 3 شركات، 2 أجنبية وواحد جنوب السودان، على أساس إنه هو ياخد قرار بتاع إنه منو على ياخد العطاء بتاع البنك المركزي ده. هل تصدق؟ Can you believe in 3 days after that أنكل ملوك شالوا برا. 3 يوم بعد ما خصخصوا 3 الشركات ده وحصروا له 3 أنكل ملوك شالوا برا. قام جابوا كورنيليو كوريوم ما قدر يحبش الملف ده. قروش ياو قاعد في اكاونت وداق الارض جاهز. الشيطان بتاع جنوب السودان ده اشتغل شغل ما طبيعي كله في الموضوع ده. انكل كوريوم شالوا برا ما حبش الملف ده خالص. جاوتهم بار كوريوم اوتوم راك لما جاء حبشوا كده سخن ما قدر يحبشوا خلاوه. باروتهم قام جاء الفدائي، انا بسميه الفدائي. اذا في زول الليله في جنوب السودان ده جنوبين ممكن يحتفلوا به ويرفعوه في راسهم، ده اخونا ديرتون لما جابوه مشى طور الملف وشالوا بعلاقه بتاعه بطريقته بحنكه بتاعه، نفط الملف تمام ومشى لبن قال له يا اخي بن ده خير للبلد بتاعنا، ده we need to do it by all means. بن قال له اوكي. ديرتون مسك الملف والشيطان اللي انا قلت لكم ده البدور في جنوب السودان ده ما داير خير لجنوب السودان ده اللي بيعطل كل المشاريع الكبرى بتاع جنوب السودان. والله يا جماعه اشتغلوا شغل ما طبيعي كله في الملف ده. حاولوا بقدر الامكان على اساس انه الموضوع ده ما ينفذوا كله دير ولا تاريخ. وانا بقول الكلام ده للامانه والتاريخ. دير اجبر النواب بتاعه واجبرهم قال لهم شفت الملف ده لو ياو بيشيل من البنك المركزي ده let it be. عملوا الملف ده ونعمل نجيب شركه اللي هنفذ المشروع ده. والله يا جماعه
يوم اللي وقعوا فيه الكونتراكت ده، دير قاعد في مكتبه لحد الساعه 7 بالليل عشان يوقعوا الكونتراكت ده. دير كتب ملف كامل عشان بس ينفذوا الكونتراكت ده، وجاب الشركه اللي اسمه جالدونغ ده، شركه نفذ الشركه الصينيه النفذ ده قرار بتاع دير. الكلام ده بنقوله لامانه والتاريخ. دير تونغ لا شاور لا كلم، جاب شركه تشونغدونغ ده الصينيه، قال لهم ياهو ونفذوا. بعد ما وقعوا الكونتراكت واي حاجه و they sealed and everything، والله يا جماعه in 3 days دير شالوا برا. people they ask themselves بنك المركز ده شنو اللي بيشيل الناس من بنك المركز ده؟ الشيطان بتاع جنوب السودان. three days بعد ما خلاص وقعوا الكونتراكت دير شالوا برا. and now contract وقعوا there is no way out, they have to implement it. الشركه بدأ ينفذ، بدأوا ينفذوا. بعد ما شالوا دير برا قام جا موسس ماكور واصل شغل بتاع دير ده، حق بتاع زول واصل شغل بتاع دير. قام جا جوني واصل ماكور شالوا برا، جوني برضه واصل شغل بتاع دير. جوني وناس اديس ابابا وطول المجموعه ده جا واصلوا شغل بتاع دير. انتوا لو مشيتوا الليله وشفتوا اجر الاساس بتاعت البنك المركزي ده اسم دير تونغ، يوم مكتوب في اجر الاساس بتاع البنك المركزي ده. دير تونغ. فاذا نحن كجنوبين اذا في حاجه نحن قدرنا حققناه من 2005 لحد يوم امبارح، انا ممكن اقدر اسمي انه البنك المركزي بتاع جنوب السودان ده ممكن يكون اول انجاز، بالرغم انه 50% منه قروش ده كان مدفوع جاهز، لكن انا بسميه انه ده اول انجاز لانه كان فيه اراده بتاعت رجل. انا ما بسميه بقروش لكن اراده بتاع الرجل. دير ده اذا كان زي الجماعه الثانيين والله ما كنت شفت البنك المركزي ده. القروش ده كان ضيعوه وكان اكلوه زي قروش جنوب السودان اللي اكلوه. في واحد سال لكن الفضل هنا في واحد سال انه بنرجعه لدير تونغ. في واحد سال انه دير تونغ هو من ياتو ستيت، من ياتو ولايه. دير تونغ من ابيي. اوكي. دير تونغ من ابيي. اوكي. شفت كيف؟ الفضل الكبير والفضل الاول والاخير يرجع لنفرين بس. انكل اللي جمله اللي هو اشترى الارض، واخونا المناضل الفز، والله انا بسميه ده ابن جنوب السودان البار، دير تونغ. لولا دير تونغ والله يا جنوبين قروشكم كان اكلوا وما كنتوا شفتوا البنك المركزي ده. طريقه اللي نفذوا بها البنك المركزي ده يا جماعه، انت لو مشيت حاليا انا اتمنى الجنوبيين اللي قاعدين في جوبا يمشوا ويشوفوا ويخشوا جوا البنك المركزي ده، والله you will say you are not in South Sudan. الحداثه بتاعت البنك المركزي ده والطريقه اللي بنوا بها you will not believe yourself انه انت في جنوب السودان. شكرا استاذ جورج. اوكي. شكرا استاذ جورج. ندي الناس حقهم. انا هاجيك. ندي الناس حقهم. يعني انا كجنوبي كابن بلد والله ده انا بحفظه للدير وجنوبين. اذا في جنوبين بيستمعوا هنا والله دير تونغ ده حقه تفتشوا في جوبا وامشوا له وقولوا له بس شكرا. والله امشوا قولوا له شكرا.
لولا ديرتون قرار كان ما يتعمل، لولا ديرتون التوقيت ما كان عمله. بنك المركزي ده شال ديرتون من بنك المركزي. شكرا استاذ شكرا جورج. جزيلا. اعتقد انت قبالك بدات وانت كنت متشائم شديد، لكن دلوقتي انت بقيت متفائل وكمان اكثر اكثر من هيزول. والله يا اخي ما جميل، الجميل جميل يا الحاجه الكويسه ما كويس. لا كويس ما دام Well, you did well, Eginiman. Yani, it's good to give credit. It's good to give Yes. credit where credit is due. Very good. Yes. And I'm sure with many people who are watching, they don't know this. So it's good. Thank you for that. Yeah. لا استاذ دكتور if you see for me one by our colleague, the current governor. The current governor, it's our colleague. Just hammer me one word and a kill. What that when I James, Dr. James. I when I kill Dr. James. I want go guinea get nudu market sanitary. No. The شغل بتاع ديرتون. That's good. Yeah. استاذ دكتور اعتقد استاذ جورج ختموا على نقطه بتاعت انه really في حاجه في بدايه طيبه، ودي طبعا ده اكيد من الواقع اللي استاذ جورج قالوا قبل شويه. كل زول حسي لما يشوف البنك ده ويشوف المنظر بتاعه والشكل بتاعه، اي زول will be proud. and I believe اي زول مسؤول لو كان وزير لو كان خفير everyone now will try to work hard انه لو ممكن نعمل حاجات، لو شعب بتاعنا ممكن يبنوا حاجات زي دي، بمعنى there is nothing impossible. انا بس داير اضيف حاجه بسيط بس يعني ما كلام كثير، لكن انا داير اقول بس انه في الحته دي انه بنك ده اتبنت باراده. and this is what we always dreaming and always crying for. انه ناقصنا في بلدنا ده اراده. حتى القيود اللي نحن هسه مربوطين به ده اذا في اراده، والله يا اخوي انت هتقول زي ما قال ديتون انه لو بنك المركز ده عشان ينفذوه يشيلين من البنك المركز ده فليكن. ده يا اسم اراده. وبلد ممنوع كده. بترول بتاع جنوب السودان لما طلعوا غصبا عننا نحن كجنوبيين. نحن كنا مشاكل، لكن جنوب جلابه قال والله بنطلعوا انتوا دايرين ولا ما دايرين. ده اسمه اراده. والدول دائما وابدا بيبنوا باراده. ما كل زول هيتفق معك. شكرا استاذ جورج. وتر اعتقد في حاجه واحد كويس هسه وانتوا الجماعه بتاعكم عملوا شغل كويس، ونتمنى ان شاء الله يعني we hope انه the coming years we will see more than what we have now seeing. So brother Otor, انا ما اعرف لو في achievements كمان، اكيد في achievements and you might know something عشان كمان الناس الزول اللي ما عارف ساعات احيانا الناس بتكون مشامله عنه، الناس ما عارفه ايه الحاصل، لكن برضو لو ورينا the good side of the government of South Sudan اعتقد في حاجات بطاله وفي حاجات also we can يعني في حاجات احنا ممكن نكونوا مبسوطين على الاقل يعني. so انا ما اعرف لو في حاجه كويس achievement انت شايفه يعني ليوم ده الليله اللي هو independent day. تفضل. No, thank you. Definitely, there are a lot of achievements that been done, even though we don't see them, but definitely there are achievements, and one of them you guys just said before. But the most important thing, it the manpower itself. The skills that Junubin have got of being an independent country of South Sudan. So we got a lot of generation now, especially with this current government. We have a lot of young people that have taken senior first.
senior position within the government. We expect a lot of changes to take place within South Sudan. A lot of them, some of them, majority of them, they are red armies of SPLA and SPLM. So the change that we expected should actually be driving it. They should be the driving force behind any change. They should be able to target the diaspora, people who are in diaspora in the same field of any specialization. How can these people will be brought back to South Sudan so that they can contribute to the nation building? It's not easy to overcome all the things that we just said before, but with the time, we will be able to overcome those challenges. Those Red Army, those young people who are taking over the force now, they don't have grievances among themselves. The grievances we see now is the thing that been introduced by this war, that my tribe being killed by another tribe, my family being killed by so and so. These are the small feedy things that can be fixed. But our top leadership, they have hurt themselves. They have hurt their feeling. They have humiliated themselves. You know, they have humiliated themselves. It's not easy to people to forgive each other. That's why whenever someone is in power, you try your level best to eliminate the other person with their supporters. But when we feel all these senior positions with the young people, they will be able to establish the system. So what is lacking now in South Sudan is establishing the system so that everyone should be accountable for. Now when you look into the Central Bank of South Sudan, yeah, that the building, good, fantastic, as George have said it. But it needs work. It needs work. You can't just go in those buildings and just sit there in the office watching YouTube and doing this. There is no expectation. There must be some expectation. What is expected out of you? A central bank should take its role. And I'm glad. I think last month, the president have said the central bank should be independent now. It should not be under him anymore or under the government. It should be independent body. That's how it should be. So that they should do their function. Not to be changed from time to time, and not to be given orders of what to do. Printing the currency, doing this, paying who, and that's not their work. That's not their work. They've got a bigger role than that. So one of the good things that this government have introduced a lot of young people, but we expect a lot. They should know the power of young people in the West, people who have acquired the knowledge. So take an example in mining. Instead of using Chinese, we have a lot of people say, if you take people who are in Australia, an example, we have people working in mining in Western Australia. George is one of them. They know what is to be done in mining. Rather than they go and bring people from China, we have a quite number of people working there in Western Australia, and I'm sure other part of the world also. We have people working there. They need to be attracted to come back home. Also, my background is in banking and finance. I can also contribute in that building that you just said before. I've been working in that and still working in that field. So my skill is needed there. You have lawyers who can fix many problems, because our problem
is the laws. We need to fix laws in the country. So lawyers, we got many lawyers in outside that need to go back home and do the work. So everything, even education system, we got a lot of teachers, quite a lot of number of teachers across the world that can go back home and strengthen the system. So what we have seen now, the education system is very weak, very weak. You see a graduate doesn't know even how to express themselves. They don't even know how to write. They don't even know how to speak. They don't have expectation. PhD holders, man. No, not just the graduates. Yes, our PhD holders. It's very shameful. And people think that to destroy a country is to bomb that nice building and to bomb it and bring it down. No, it actually started with education. So when everybody just given the certificate, you can do whatever you want to do it. Like I'm given a certificate as a medical doctor, a surgery. I just go in the hospital and I start, doing the operation. People will just be dying. That's not what education is all about. So education needs to be strengthened. That is the area number one. We need to fix that. Even though if you are educated, as we have seen in the West, there is expectation at work. If you are not doing well in what you are supposed to do, someone else will come in and take over your position. You can't just sit there and expect salary just to be given to you. You need to work. You need to create revenue for it. If there are no expectation, if there are no target being achieved, then someone who is capable has to come in. So my advice to people in South Sudan, don't worry about or don't pay attention too much on the resources we have in South Sudan. The most important is the human resources, the skilled people we have outside. Many advanced countries, you see them today, they've been developed by people who have acquired knowledge outside in diaspora. We are the lucky generation, my people, South Sudan. We are the lucky people. This present generation, we are lucky in a way that we voted for this independent. Our generation, we voted for that. And we are the one to establish the system. And we are also scattered all around the world. God have taken us outside here. I'm now talking on Australia, with a lot of opportunity that I could have not even got in my life. Plus many other South Sudanese. We got a lot of opportunity outside here. These people need to be attracted back home to do the work. A good example I told you, look, Somalia nowadays, if I tell you guys, 90% Wajago, 90% of them, they are from Melbourne here, who went and set up the government in Somalia. 90% of their government, they are from here in Melbourne. Melbourne. You talk of Ghana. Majority of them, they are from diaspora. Almost 80%. I like it now, Osodor. That. So they collect each other. Osodor. Yeah. Do you think that Banyu to year money? No, of course, he may accept that. It depends on the people around the president. You need to surround yourself. You need to surround yourself with people. Mind. How can we overcome these challenges? That is very important. Otherwise, you're trying to say, in a book of the Bloody Nile, there is a very good quote that is written there. If you had not committed a great sin, God would not have sent a punishment like me upon you. So he's trying to prove that God put him there to punish South Sudanese.
to punish South Sudanese. كان زمانه شنو يا Let ويتر؟ him lead the way. Like now he has started bringing in a lot of people. Let it be in a genuine way, in a good faith. A good faith. And let the country develop. Let the country develop. There are many cases, there are many examples that people, it's not about the resources. It's not. Do we know what to do? Or do we really know what we're doing and what is expected out of us? That is the most important. People who will set up the system, strengthen the system. As I said before in the beginning, human beings, they are greedy in nature. If there are no good system in place, you will definitely want to have it. Definitely 100%. You need to have it. Thank you, Even brother. if there is a way you want to kill people, you can even kill so that you can remain alone. But what always dictate is the system in place that you are not allowed. There is laws that is governing us. So that's what we need to do. Thank you, brother. There is something I just want to add on what Uto just said, actually, if okay, before you go ahead. مهم إنه يا جماعة كويس إنه الحاجة الكويسة ما كويس. Uto mentioned that this government right now, there is a lot of young men, which is a very good thing. Our president did. وده حقيقة. وزير الخارجية الآن رمضان عبد الله شاب في عمرنا، راجل مقتدر، راجل متمرس، ما عنده سماية. مولانا راجل مجتهد، وزير في وزارة الخارجية. عندك أستاذ جون كايرو and the secretary. You can see here إنه بصراحة كده في شوية تغيير. Don't forget Bolmel is also just hammer me one. والله اسمع. ف you can see here no شباب في شباب يعني عندك اوكي عندك بولميل عندك البينو متم right now the head of delegation in Nairobi is a young man. فبصراحة you can tell يعني president في الفترة الأخيرة هو فعلا ركز في الحتة بتاعت الشباب. ده حقيقة يقال يعني هو ركز في الحتة بتاع ده وده جميل. لازم نديله يا جماعة يعني مهما كان علمنا ومهما كان expectation حقنا في بلدنا حق يقال. اوكي فالحتة دي لازم نحفظ له. الحاجة الثانية أنا داير أقوله بالمناسبة إنه في الموضوع بتاع البنك المركزي اللي قلته قبل ده مهم جدا إنه زول العمل حاجة كويس حقه يحفظ له الحاجة الكويسة العمل ده. شركة شينغدونغ is a Chinese company. شركة ده ممكن الشركة الوحيدة اللي فعلا نفذ شغل كويس في جنوب السودان. government of South Sudan they should think of really rewarding companies like that one. By the way شينغدونغ رئيس عندهم كونتراكت بتاع بارغزال. وانا زي ما قلت لكم قبل يا جماعه انه الزول ده مغير مربوط. there is thing somewhere. الزول ده الحاشيه الحوله particularly وزير مكتب الرئيس زمن في زمن ده ايي مشى instead يخلوا شينغدونغ الحسه بنى لنا شغل الكويس ده وده الشركه الرئيس اتفق معهم انه يشغل شغل بتاع بارغزال. جماعه دول مشوا قاموا كونوا شركه محليه هناك في جوبا سموه نايل شينغدونغ عشان يلخموا الرئيس. لكن they were power beyond نازل يعني في قوه اصلا
اللي انا قلت لكم الشيطان الاكبر بتاع جنوب السودان الما ده تنميه لجنوب السودان ده was behind that contract. فعملوا الشغل ده وغيروا الكونتراكت، سكتوا شركه تشندونغ، ورئيس ما جاب خبر، والجماعه ده بدوا ينفذوا بالشركه بتاعهم ده. اول مطره ربنا بتاع جنوب السودان اشتغل، اول مطره شال الشهر. الرئيس قال اي في شنو ده؟ كلام ده كيف يا تشندونغ؟ ده ما مطر تشندونغ تجيب. قال لا 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 ده ما نحن. كيف ده ما انتوا؟ I agree with you. لا لا زول بتاع مكتب بتاعك ده وزير العناية ده غير الحكاية، وجاب شركة اسمه نايل تشندونغ زي رئيس الاعلان وطرد ودخته ده. تفتكر انه القوة اللي ورا الزول ده لدرجة انه يغشوا الرئيس؟ القوة ده تفتكروا يا جنوبيين ما موجود؟ شغال. المهم شركة في النهاية الشارع رجعوا شركة للشركة الأصلية، شركة تشندونغ اللي شفتوا شغل السمح الجميل اللي انتم شفتوه امبارح. نفس الشركة ده. If there is something need to be done again in South Sudan والله أتمنى إنه جنوب السودان they should reward this company with الشغل اللي هنا ده and go and say thank you to ابنكم الفدائي dear Tom. Yes. Yeah, but Nuja Koba and Koba achievement. That one thing menu they did, and there was one thing I left it out. It's a basketball. It's a basketball. Yeah. We are very grateful that South Sudan is now in international arena, a country that never been known before. We are grateful that Salva Kiir has allowed the diaspora people to mobilize themselves to represent their own country, South Sudan. And it started here in Melbourne. So the young people in Melbourne, they start talking about it until they approach Luldeng, that we got a lot of young people that want to volunteer. Why don't we do that? But because you have gone in a high level in a basketball, so we're going to give it to you so that you can be able to lead that initiative. So that's why the first captain of South Sudan basketball is Teng in Melbourne here. And then the second captain is Kwang Kwang is also from Melbourne as well. So majority of these kids, they move from here to contribute back home of what they have, the skill they have learned from outside South Sudan. So it's one of the great achievements, and now they are in France representing South Sudan in Olympic. So that's what I just want to add on. Thank you. Thank you, brother Utor. I think حلقة دي كده هتنتهي على نوت بتاع انه في امل انه الوضع دي يتغير، وزي ما استاذ جورج قبل شويه اتفقنا معاه انه yes, change is not easy, change take time. yes, ما في مستشفيات، ما في مدارس، حتى اهلنا لسه داخل مخيمات. But with hard work, I think things it can change, and we know the only thing in this world is change, and change is going to happen. أستاذ جورج قبل ما أنا أختم معك، وأنا عايز أقول لك في يوم ده أنت عارف إنه أهلنا the people of South Sudan has been put against each others. Brother is fighting his own brother, the neighbor is fighting his own. So Kada, what's your message on this day
the 13th anniversary of Republic of South Sudan, of the independence of South Sudan. انت ممكن تقول شنو لأهلنا اللي لسه عايشين داخل مخيمات حسي hoping انه في زول هيجي ممكن يغير من الوضع بتاعهم. What hope can you give to those people who are now hopeless? تفضل أستاذ جورج. شكرا جزيلا. في اللحظة ده أنا بجد ببال مع إنه أدي رسالة بتاعي أو هوب للشعب بتاعنا. أنا عندي رسالة بصراحة كده داير أقدمها على الهواء مباشرة للرئيس بتاعنا، الرئيس بتاع جنوب السودان سلفا كير ميادي، وأنا أتمنى إنه الرسالة ده يلقى أذاني ساقية ويصل. الرسالة بتاعي إنه نحن يوم مشكلة لأنفسنا. أنا داير أتكلم كابن على النيل. الآن في مشكلة في ملكال، المشكلة ده سلفا كير رئيس بتاعنا بجنوب السودان وعارف المشكلة. أهلنا في معسكر بتاع اليون بسبب بتاع insecurity فقط. أخوانهم قاعدين في مدينة وما عايزينهم يطلعوا من محلة. They're creating insecurity لأخوانهم. ما في زول فوق القانون وما في زول فوق السلطة. قرار ده أو الانسكيورتي الموجود في على النيل ده ما في زول ممكن يحل المشكلة ده غير الرئيس، وما في زول ممكن يخالف كلام الرئيس يبدو إنه زول ده هيكون عنده مشكلة مع الدولة. فالرئيس من افترض يحل المشكلة الموجود في ملكال. عيب حرام إنه ده الناس اللي هو قام من ملكال وقطع نيل الأزرق عشانهم، الآن أخوانهم يبقى لهم مشكلة ما يطلعوا من المحل اللي فيه. الرئيس في إمكانه يحل المشكلة دي. عيب إنه زول يكون قاعد في تحت حماية بتاعت أجنبي في داخل بلده، والزول المحدد حياته أخوه. الرئيس من افترض يحل المشكلة ده. المشكلة الحقيقي بتاعنا في جنوب السودان الآن يا جماعة عدم الرؤية أو خرطة اللي بيقدر يشيلنا يودينا برلمان، وده خطر جدا جدا. المشروع حاليا المشروع الشغال هسه في اعتقادي ده مشروع بغطس حجر الدولة ده. ممكن نبدأ نحسب فيه من بعدين من 2005 ليوم الليلة، وانت ممكن تغيم. انت ممكن تغيم مشروع ده هيودينا وين. Do we really need to continue like this ونغطس دولتنا؟ To me إنسان العاقل الواعي اللي بينظر لبعيد بيشوف إنه يستحسن إنه نحن نفكر كجنوبيين، نفكر في حال بلمنا مش اللي بيشتتنا، اللي بلمنا كأخوان ونرجع كما كنا نعيش مع بعض. لأنه حقيقة محددات لبلدنا كثيرة جدا. باستمرار هذا المشروع نحن هنفقد جنوب السودان. باستمرار هذا المشروع
والناس اللي شغالين من اجل هذا المشروع، انا بقول ان المشروع ده ما مشروع حقكم، ده مشروع بتاع ادو بتاع جنوب السودان، ده مشروع بتاع المؤتمر الوطني، انه ما يكون عندنا استقرار في جنوب السودان، ويغشوا مجموعه معينه فئه معينه من الناس انه والله يا اخي you can do this you can do that. هسه زي الحاصل عندنا في على النيل، فئه معينه متمتعين بالدوله بتاع البلد، بدوله جنوب السودان، مؤجرين امارات وشقق لاولادهم يقروا والدوله يدفع، وفي نفس الوقت نفس المواطن ده عشان بس من قبيله ثاني جناوي يكون قاعد في معسكر بتاع يونمس، ما يكون عنده تعليم، وفي معينه يشيلوا القروش انه قروش البترول بتاعنا باي ووك، نقر ريالنا في مصر، نقر ريالنا في يوغندا، نقر ريالنا في كينيا. تفتكروا المشروع ده انت لو نظرته واستمرار الافكار زي دي، لو انت نظرته نظره بتاعت انسان وطني، انسان نظره بتاعت انه فعلا انسان بحب البلد ده او بحب جنوب السودان، تفتكر المشروع زي ده هيفيد جنوب السودان بحاجه؟ حتى لو قريت فئه معينه كله الليله ده، where are you going to live؟ انت هتكون قاعد وين؟ هتعيش وين؟ لو مسكت زمام الامور بتاعت الدوله ومسكت كل شيء في بلد، تفتكر القاعد في يونمز ده، القاعد ويالهم في يونمز ده in a long run what are they going to do؟ تفتكر انت هتقعد في جنوب السودان ده؟ في اعتقادي ده ما مشروع زول بيحب جنوب السودان، ده ما مشروع بتاع زول فعلا فيه قلب لجنوب السودان. بلدنا ده في خطر ما طبيعي كله. هسه جيراننا فيه مشاكل particular السودان، وهسه الكفه بطريقه اللي احنا شايفينه ماشي في السودان ده كارثه. اذا نحن استمرينا باضطهاد انفسنا واستمرينا بمعامله بتاعت اللي احنا يعني بنعامل انفسنا، واستمرينا بتحميش بعض من المحافظات عشان هم قبيله معينه نحمشهم، ما نديهم، ما نعمل لهم، وبعض من المحافظات يعملوهم هم ياو اسياد البلد، والجماعه الثانيين دول شغالين شغل ما طبيعي. نحن فقدنا كافيرا كنجي، فقدنا اطراف بتاع جنوب السودان كله. الناس زي اللي شغالين هسه في الشمال ده 9 شهور في حياتهم في جنوب السودان، 3 شهور فقط في عمرهم يا بقضوا في شمال السودان، لانه هم الرواة في جنوب السودان. لما يكونوا هم في القوه وانت هسه بتضطهد في اخوك، انت هسه بتحسس اخوك انه ندمان على انه ياخذ قرار بتاع انه ينفصل، انت هسه بتحسس اخوك انه هو ما جزء منك. في اعتقادي ده خطر جدا، والله ده خطر 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 خطر، وده يا خوفي ده اذا حكومه بتاع جنوب السودان ما نزل في الموضوع ده وضع فكره جاده يقدر يلم جنوبيين. يا جماعه انا ما داير اقول انه جنوب السودان هيشتت، لكن اللي هيحصل هيكون ما كويس. شكرا استاذ جورج، اعتقد رسالتك وصل شكرا. ولا لسه عندك زياده؟ هو الكلام بينتهي. اتمنى ده موضوع حساس جدا. انا اتمنى انه فعلا جنوبيين وقيادات بتاع البلد ينظروا في الموضوع ده بصوره بعيده شويه، ما بصوره بتاع انه انا هسه بستفيد شنو، ولا انا بقرج عليه هسه، ولا انا مستفيد من البترول وده ما يستفيد وهنا. لا كده انت انظر للموضوع ده لبعيد المدى.
What are you creating exactly? شكرا Mr. George. It's a disaster. It is a disaster. شكرا. شكرا. Ustaz Otor Ogwok, let me just bring you here, please. طبعا من خلال الحلقة دي we have we did notice some few achievements, and I believe you will be and you should be proud of what is happening right now. Although we were expecting, but أحلامنا كانت أكبر من إمكانات حقنا. But we are hoping that the coming years things will change للأفضل. أخوي كده, what would you tell our القادة بتاعنا اللي هم اللي عندهم المسؤولية دلوقتي, what would you advise them? Especially a lot of them already are becoming old, and they might not be there by the next 5 years. A lot of them will not be around. What would you tell them as a message in terms انه هم لو زول فات على الأقل الناس هيذكروها بالحسنات حقه يعني. People will remember the good deeds or the good things they have left. Thank you, Sabrina. You have asked a very pertinent question, but you put it down 5 years. 5 years is too far, man. It's a مساء العالم. Man, you know. Man. 5 years is too far, you know. The nature is taking people very quick, unless because some of them are in the 80s, 90s now, and I think problem, you know. We might have to come up with a new COVID-19, you know. Yeah. Anyway, it's a good question, and as Brother George said before, his advice to the leadership, to the top leadership, and the same thing that also I'm gonna say, it's good. Like we're seeing a very good development going on now in Juba, with the photo we just see now, the Central Bank of South Sudan. So it needs a good plan. Building a good infrastructure like this, it associated with many things. You can't just expect that building to stay like that. You need to attract investors in the country so that they can invest in that country. Attract the skilled workers, because we lack skilled people now in South Sudan. All this can happen with the two major things that need to be done by the top leadership. One, the security in the country is paramount. For me to take my money from here to invest it in South Sudan as an investor, I need to make sure that this money is going to be saved in that country. It's a very important thing to do. If they will not fix that, then it will be hard to attract the investors in the country. Number two, they need to have a stable political stability in the country. This issue of rumbling and among themselves, it's not good. It's a sign of war. People read. So if they need the real development they mean, let them fix that. Let there be free speeches. Let political parties involved in all the activities. So long as it's not harming any citizen, let them be free. That will show the country has opened up. Because one thing they need to know also, most of them have acquired a lot of wealth. These leaders, they have acquired a lot of wealth with their family and colonies. They have acquired a lot of wealth. Now, what they need to know is, especially with the money that is invested in the bank, if anything is happened to you now,
and you have money in the bank, bank will seize everything. Bank doesn't know your wife, doesn't know your child, doesn't know anybody. That's it. Done. And trust me, with the many people who lost their life now in South Sudan, many generals, they have a lot of their money invested in foreign countries. Money just gone. Those countries, some countries, they're holding those money in their trust, in the government trust. That one day, if there will be a stable government in South Sudan, and we show the genuine that really we want to do some development, we can approach those countries, and those money will come back. Those money will come back. Because money sitting in the trust is not easy just to be used like that. It will always be revealed later on along the line. It will be revealed that there was money that was corrupted by so and so. Those countries, they have the system in place. Not like in our own country where two people just make a deal and that's it. Those countries have system. So we have our money, the South Sudan money, all over the world. Take it from me. We got a lot of money all over the world. This money need to come back. This money need to be kept. And for them to do the right thing, let them open a space in the country. Because this wealth, they have created for their children and grandchildren and great-grandchildren. Let this money be invested in the right in the right business, in the right venture, so that it will continue, live for generation and generation to come. If their name will be forgotten by the country as the leaders of that time, or will be remembered as the worst leaders or the good leaders, history will judge them, but at least their family will always remember them of what they have done to their own family, because they have created an asset for themselves. So let them try to protect that asset. Let them try to do something by creating a space in the country so that they will be having a link with the back home by creating a good system. Because if anything is to happen and the money is in the overseas, chances are any new government that's going to come, they're definitely going to know those money. That's 100%. They're going to know them. So they need to know that money in the bank is not like cows in the cattle camp, where anyone can just, if you passed away, and I just go, Mura Vita Plan is my uncle or my dad Mura, I just take over. It's not like that. Money, they have a different rules in their own world. They have their own system. The same thing with assets, with the same thing with properties in the foreign countries as well. You can't just take them. You can't just take them like cattle, like cows in the braai. You can't just take them. It doesn't work like that. It's very important for them to know. Very important. So let them create a space in the country by allowing peace to come. This is the last chance. Age is taking people. These 5 years the host is talking about is too far. Some of you will not reach it. It's too far, honestly. Stephen Coach was saying that you're not supposed to say to say 5 years is too long, yani. But the nature, sometimes we can predict the way how a person is. You can tell. You can read from someone the way how. So chances are, especially our president Salva Kiir, he got an opportunity now to fix this country so that his name will be remembered. If you can check William L. comment, please. Infrastructures
great in any development, but it will not change anything so long as there's no institutions. Yeah, there are no. That's true. Yeah, that's what I just said before. That it's, the central bank had been built, but those institutions need to be strengthened. You know, they need to have a strong system. So what is lacking in South Sudan? Because what we have witnessed now in South Sudan is a systemic corruption all over the place. It's not just the top leadership, but it's a systemic. Okay. Anyone from the lower level will play up with you. You will not even go up. عشان كلامك ده Start from the lowest level. عشان كلامك ده عشان كلامك انك you are saying, you know, the system is not actually the system is weak. There is no rule of law. There is there is no system in place. Do you think Timamani peace negotiation, which is happening now in Nairobi, do you think it will be an answer for this issue? Oh, definitely. Let me play this video, and please you can have your comment Text. before we close our show. Just give me 1 minute. Let me play it here. Let me just give me 1 second. Moko izaro burgos, eh? Let me play it again. Are they really in World Wahid? They're not. I can see McQuay is you know, dancing. I can see Everybody is dancing. Everybody there is dancing. Everybody is dancing, but they are not in the same boat. They are in the same boat of negotiation only. But those people who come from Juba, they think that people want to take part of the spoon out from their mouth. That is their problem. So you are saying that Tumani is not the answer for the issue of South Sudan. They don't want to give part of it to others, or to be told is Tumaini. Yeah. Tumaini actually is an Arabic, is a Kiswahili, but the original of the word is an Arabic. Is a tamanni, aslan. Hope. Okay. Hope. Tamanni, yes, but in Kiswahili is Tumaini. Tumaini. Yes. So, Brother Otor, you are saying that Tumaini is not the answer for the root cause of the problem of South Sudan. No, it's not the root cause. It's fixing the root causes. Yes, it's not the answer. Huh? Did you say that it's not the answer to fix? Yeah, so it need to fix the problem. And the problem, the Juba delegation, they are the one to give rooms. Because the whole out group, they are presenting their case. Our problem in South Sudan is A, B, C, D. These are the root causes that need to be addressed. They need to give the floor for all these changes to take place. They need to do that. But one thing I just want to say before, as you were saying, about the corruption in South Sudan, you see, there is a saying that says, when a mother cow is chewing grass, its young one watch its mouth.
When the top leadership, they're doing the corruption up there, the young one down here, they see. That's why I said before, a systemic problem. So unless we allow the system, we allow the complete change in the country whereby everyone is accountable for their act, then still the problem will not be fixed. We need a courageous leadership, very courageous leadership, and you will be surrounded by your like-minded, who will help you how you can overcome those challenges. Because the entire system is very rotten. It's very rotten to the core. So let this Tumaini be the hope of the South Sudanese solution. This is the wish of everybody. This is the prayers of everybody in the year 13 years of celebration. That let it open up. And we hope, especially with the Kenya as the venue for this, because many history or many books have indicated in the past that Kenya, they were sabotaging the Addis Ababa agreement that wanted to bring peace in South Sudan. They were against it completely. It's well documented in some books. That's why it did not went ahead. And especially when Obama came to Africa, he wanted South Sudan to be administered under the UN trusteeship, but they wanted to use the East Africa, and it was not possible because Kenya and Uganda they joined hands together. That's why it was not possible. Thank you, brother. So we hope that this Tumaini peace agreement will really work, because Kenya is now the venue of this peace talk. Thank you. Can I say Otto. something? Yes, you will say something. Let me just play it again. Also, George, زي ما انت شايف there's a lot of the main SPP, the main قادة more SPLM, all of them actually are there. Even أستاذة تينغونن نيمية Rebecca. so ريبيكا. so أنا شايف الناس كلها هناك. فأنا ما أعرف أنت رأيك شنو كزول متابع كمان هل صحيح دي ممكن تكون حل المشكلة بتاعنا؟ while you know so far إنه the government already they have decided to extend the life of RAS agreement بتاعهم ده. Now they have decided to extend it with no hope for the coming agreement. من ينقل شكرا للسؤال. القراءة بتاعك للوضع الجاية. تفضل. شكرا على السؤال. انت سامعني كده؟ يب. انا كنت فاتح. اوكي. شكرا على السؤال. انا عندي على فكرة ممكن رأي شوية مختلف في الموضوع ده من اخونا وطر. We need peace and we hope peace will come to South Sudan. I'm happy to be optimistic, but the reality, the way I look at it, is telling me different thing. You see, نحن مشكلتنا إنه بنزرع في الطماطم ودير نحسد تفاح.
تغيير اللي احنا بنتكلم عنه ده تغيير ما في كتب، ما في الاتفاقيات. تغيير دول نفسه صحيح. really this government of South Sudan, do they believe in what they're doing? Are they willing to change themselves for the change to come? I doubt that. I doubt that. tumaini زي ما اموم مسمينه hope، tumaini، تمني. صحيح ده اللي نحن دايرينه. القضايا اللي بتناقش الليلة في نيروبي ده ما قضايا هينة، وإذا الكلام ده يطبق ده يا جنوب السودان زال نحن دايرينه. but في الواقع in reality really الكلام ده ممكن يبقى ما يتجامل. أنا ما يتجامل وأنا ما يتطبق. أنا دائما بشوف اللي أنا شايفه بعيني. it can happen لكن it's not going to be easy والله. أنا بقول الكلام ده حسي، والتاريخ والفيديو ده هيكون قايد، وانتوا هترجعوا للكلام ده يوم من الأيام. it's not going to be easy. شكرا أستاذ جورج، أنت كده لأنه ختمت البلد على نوت حزين. although إحنا لأنه كنا البلد متفائلين. بلد مكبل، بلد مكبل. ممكن يحصل إذا في إرادة، وإرادة ده مخاطرة، حتى لو أدى ذلك لحياتنا زي ما نحن ناس جيش بنقول، حتى لو أدى ذلك لمجازفة بحياتي. this is what is going to happen. شكرا. شكرا أستاذ جورج. thank you for the time you have actually في الزمن اللي أنت عديتنا له. وكمان خلينا أشكر المشاهدين بتاعنا. There were a lot of comments. There were a lot of people online. Thank you actually for just supporting us. We are not here by accident. We are here because we do believe, we have message, and that message can have a change. عشان كده خليني أشكركم تاني. قبل ما أنا أخلو أستاذ جورج يمشي، خليني أشغل له أغنية دي مرة أخرى، عشان دي أغنية كمان بدينا ده حلم مع الواقع الموجود دلوقتي. أنا شخصيا كوتون I'm not free yet, but I hope and I know that there will be a day where I will be really free. ما دام أختي أمي حبيبتي لسه عايشة داخل سجن الكبير ده اللي اسمه POC, I will never feel free. So, but this is our hope, one day all of us will be free. We are free at last. We are free at last. We are free at last. Today we are free. Oh yes, we are free at last. Freedom
Yes, we are free at last, though we are not really 100% free. And we know one day all of us will be free and we will be going back home because there is no any other place. There is no any sweet place, only home. So, أخواني في كل مكان خليني أشكركم تاني. It was good actually having brother Otto Rugwok. Thank you for being here and also for your analyzing. So George, thank you always for being on the point. And I believe kuya risala mi manati ni kolon wodi jak my bit o wol nga yamana jay usual wala haja. انت بتاع مشاكل يا اخي. ما رسالة ده كان مخصوص يا وجاغة يا أخي. Thank you guys. It will be added to Tomaini. No, into my central bank will be equal, so you never know. You are a big director, yeah. You are a real finance man, so a kid. Azwa, I'm the next governor. Absolutely. I think Central Bank. I think you can even be more than that because you are capable and able. So there is no doubt about that, brother Otto. Guys, خليني أشكركم تاني we get tag من يكان وبيروبين. Nyana tiere mina halatu benamien nyani limsia. Nyana tiere mina abebe bamien nyani limboba. Nyana tiere mina halatu benamien nyani limsia. Nyana tiere mina abebe bamien nyani limboba. Baby nyana ndwaipyo galbi. Nyana tiere mina halatu
bari pio kalbi yutere me donguya baby jalat bari pio kalbi yutere me donguya tori amar kajuni bo tori okibura kajuni bo marago uri mina kawanere yin yatiu kamedi marago uri mina kawanere yin yatiu kamedi marumi